Where's Reno at? Is Reno in here? No, come on, you come here. There we go. Still works. So, we're going to play another song. It's called Touch. And there's a testimony that goes along with it. Eli he soittavat vielä yhden laulun, jonka nimi on Kosketus, ja tähän lauluun liittyy tällainen todistus. So last September I got really sick with horrible migraine headaches, and I was in bed every day for 2 months. Eli viime syksynä hän sairastui tosi kauheeseen migreeni päänsärkyyn, ja hän oli siis todella sairas ihan niin kuin vuoteen omana pitkän aikaa. And I went to lots of doctors, and they all told me they didn't know what it was, basically, and I was on some medicine, and just didn't have a clue what was going on. Ja hän kävi sitten monilla lääkäreillä, ja lääkärit tutkivat häntä, ja he eivät tienneet, mistä oli kysymys, ja se kipu vaan jatkui. And around the time that I got sick, I was reading Matthew chapter 9, where it says that Jesus would just touch a person and they would be healed. Ja siihen aikaan, kun hän oli sairaana, hän luki Raamatusta Matteuksen evankeliumista 9. luvusta, mikä kertoo siitä, kun Jeesus pelkällä kosketuksella paransi ihmisiä. But when I got sick, I couldn't do anything. So I was meditating, I was thinking about the scripture and about Jesus just coming to touch people and them being healed. And one night, I had an encounter with the Holy Spirit in my bed. Ja mä olin siis niin sairas, että mä en tosiaan voinut tehdä mitään, että ainoa asia mitä mä tein, niin mä mietiskelin ja ajattelin näitä Raamatun kohtia, juuri sitä, missä Jeesus kosketti ihmisiä ja paransi. Ja sitten yhtenä iltana mä sain kohtaamisen Pyhän Hengen kanssa. It was about 1:30 in the morning, and I was crying, I was weeping in my bed, and I just said, God, I need you. I need you. And I could feel in my bedroom like smoke. It was like I couldn't see it, but it was almost like I could feel it filling up the room, like this smoke. Se oli 1:30 aikaa aamulla, ja mä itkin ja rukoilin Jumalaa. Mä sanoin, että Jumala, mä tarviin sua. Ja sitten mä koin sellaisen, että tuntui, että siihen huoneeseen, ihan kun sieltä sängyn alta olisi alkanut nousta sellainen niin kuin usva tai tällainen savu. Kind of like Isaiah chapter 6, it says that the smoke filled the temple. It almost kind of felt like that. And I felt like hands reached into my abdomen, and I heard the Lord say, I'm taking it out of you. Se kokemus oli vähän samanlainen kuin Jesajan kirjassa puhutaan siitä, että kun Jumalan temppeli täyttyi sieltä Jumalan kirkkaudesta niin kuin savuna. Ja siinä hetkessä mä kuulin, kun Jumala sanoi mulle, että hän niin kuin tunsi täällä ihan niin kuin sisimmässä. Ja Jumala sanoi hänelle, että mä otan sen sinusta pois. And I didn't know what it was. I just started praying back to the Lord. You said you were taking it out of me. I just kept praying that back. You said it. And a week later, I was diagnosed with brain cancer. Ja mä en tiennyt siis, että mitä tää se tarkoitti, mutta mä uskoisin, että Jumala sanoi, että hän ottaa sen minusta pois. Ja mä niin vaan vastasin Jumalalle, että mä vaan rukoilin ja kiitin häntä siitä, että rukoilin, että okei, että sä oot sanonut, että sä otat sen pois. Sen, mitä mä en tiedä, mikä se oli, mutta viikko tästä niin mulle tehtiin diagnoosi, että mulla on aivosyöpä. So now we knew what it was.
And we began to pray, my family and my friends, and we just said, God, you said that you were taking it out. We know what it is now. And a month later, I went back to the doctor and got tested, and it was all gone. There was nothing left. Eli nyt me alettiin rukoilemaan, nyt me tiedettiin mikä se oli, eli siis se aivosyöpä, ja me alettiin mun ystävien ja perheen kanssa rukoilemaan, että Jumala tosiaan ottaa sen pois, ja me rukoiltiin, ja siitä meni sitten kuukausi, ja sitten mä menin takaisin lääkäriin, ja tehtiin se uusi diagnoosi ja kaikki testit, ja se tosiaan todisti sen, että kaikki oli poissa, ei ollut enää syöpää, että Jumala oli parantanut hänet täydellisesti. Yeah. Jesus did it. Jesus did it. Jesus did it. And so, as I got better, as I got my strength back, I started finishing this song that was based on Matthew chapter 9, that just a touch would heal. And the scripture says that Jesus just touched this woman. Actually, she touched him. And power went from his body through her, and it healed her. Her faith, it healed her. Eli sitten kun mä aloin toipua tästä, niin mä aloin sitten kirjoittamaan tätä laulua loppuun. Ja tämä laulu siis perustuu tähän Matteuksen evankeliumin 9. luvun kohtaan, missä Jeesus kosketti ihmisiä ja ihmiset parani. Itse asiassa kertoo siitä naisesta, joka sen väkijoukon läpi meni ja kosketti. Hän ajatteli, että jos hän vaan voi koskettaa Jeesuksen viitankin lievettä, niin hän paranee. Ja samassa hetkessä, kun tämä nainen kosketti, niin se Jumalan voima meni hänen lävitse. Ja tämä laulu kertoo siitä. There was another man who Jesus was on his way to go and touch this man's daughter who had died. And when Jesus showed up, they were all mourning. And then he's like, no, she's just asleep. And he touches her. Or before that he says she's just asleep. And then they laugh at him. Which I think is kind of funny that they go from mourning and crying to laughing at Jesus like, you're an idiot, you know. And he's like, get out. And he touches her and she gets out of bed. Ja sitten toinen Raamatun tarina kertoo siitä yhdestä miestä ja hänen tyttärestä, joka kuoli. Ja he kutsuvat Jeesuksen sinne paikalle ja ne kaikki ihmiset oli siellä itkemässä ja murehtimassa tätä tyttöä. Ja Jeesus sanoi heille, että älkää murehtiko, että tämä tyttö vaan nukkuu. Mutta sitten nämä ihmiset vaan nauroi hänelle. Ja mikä hänen mielestä on aika huvittavaa, että yhdessä hetkessä niinku itkee ja suree jotain ja sitten seuraavassa hetkessä nauraa Jeesus ja sanoo, että mikä idiootti sä oot. Mutta Jeesus sanoi heille, että menkää te ulos. Ja sitten Jeesus kosketti tätä tyttöä ja tämä tyttö parani ja nousi. And it's always the same, even today. That was 2,000 years ago. But today, the same thing is true, that God responds to faith. He responds to faith. We respond to his love, and he responds to our faith. So I want to encourage you to believe. Believe. I'm a living testimony that God can touch a person and heal them. He can heal you. He can touch you and alleviate your pain. Believe in faith on Jesus and watch him do what he said he would do. Eli tämä sama on totta tänään, niin kuin se oli 2000 vuotta sitten. Eli Jumala aina vastaa siihen, koskettaa sitä meidän uskoa. Että me vastataan Jumalan rakkauteen ja Jumala vastaa siihen meidän uskoon. Ja hän haluaa oikein rohkaista teitä uskomaan. Että hän itse on elävä todiste siitä, että kun uskon voimasta ja siitä, mitä